Daily sentence practice. अनुमति बिना प्रवेश निषेध. No entry without permission. No entry without permission. अनुमति बिना प्रवेश निषेध. गाडी बिस्तारै चलाउनुहोस्. Drive vehicle slowly. Drive vehicle slowly. गाडी बिस्तारै चलाउनुहोस्. कहिलेकाहीँ आउनुहोस् न. Please drop in some time. Please drop in some time. कहिलेकाहीँ आउनुहोस् न. भित्र आउने बाटो नै छैन. No entrance. No entrance. भित्र आउने बाटो नै छैन. बाहिर जाने बाटो. Exit. बाहिर जाने बाटो. Exit. अगाडि बाटो बन्द छ. Dead end ahead. Dead end ahead. अगाडि बाटो बन्द छ. वृद्धहरूका लागि मात्र. Only for senior citizen. Only for senior citizen. वृद्धहरूका लागि मात्र. चुरोट पिउन निषेध छ. Smoking is prohibited. चुरोट पिउन निषेध छ. Smoking is prohibited. साङ्ली तान्नुहोस्. Pull the chain. साङ्ली तान्नुहोस्. Pull the chain. छिट्टै हिँड्नुहोस्. Hurry up please. Hurry up please. छिट्टै हिँड्नुहोस्. हामी बाटो भुल्यौँ. We have lost our way. We have lost our way. हामी बाटो भुल्यौँ. यात्रा लामो छ. It's a long journey. It's a long journey. यात्रा लामो छ. मलाई पोखरा जानु छ. I have to go to पोखरा. I have to go to पोखरा. मलाई पोखरा जानु छ. तिमी यति धेरै चाँडै किन आएको? Why did you come back soon? Why did you come back soon? तिमी यति धेरै चाँडै किन आएको? हामी सँगै जाउँ. We'll go together. We'll go together. यसलाई हामी we will go together पनि भन्न सक्छौँ. हामी सँगै जाउँ. हामी समयमा पुग्छौँ. We'll reach in time. We will reach in time. हामी समयमा पुग्छौँ. अगाडिको चक्कामा हावा थोरै छ. The front wheel had less air. अगाडिको चक्कामा हावा थोरै छ. The front wheel had less air. हामी गीत सुन्दै थियौँ. We were listening to music. We were listening to music. हामी गीत सुन्दै थियौँ. हतार नगर. Don't be in hurry. Don't be in hurry. हतार नगर. अरूको कुरा काट्ने नगर. Don't speak ill of others. Don't speak ill of others. अरूको कुरा काट्ने नगर. आफ्नो समय खेर नफाल. Don't waste your time. Don't waste your time. आफ्नो समय खेर नफाल. फूल नचुडाऊ. Don't pluck flowers. Don't pluck flowers. फूल नचुडाऊ. भुइँमा नथुक. Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. भुइँमा नथुक. अरूको काममा बाधा नपुर्याऊ. Don't disturb others. Don't disturb others. अरूको काममा बाधा नपुर्याऊ. पुस्तकको कुना नखुम्चाऊ. Don't turn the corner of the book. Don't turn the corner of the book. पुस्तकको कुना नखुम्चाऊ. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएको धन्यवाद. भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक तथा सेयर गर्नुहोला.